for us, the way we've been. আমাদের সর্বশেষ টি-20 সিরিজগুলোতে যেভাবে খেলেছি সে হিসেবে এই সিরিজ অত্যন্ত হতাশাজনক। গত ম্যাচে হারার পরও দলের অ্যাটিটিউড দেখে আমি খুশি ছিলাম। অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিপক্ষে লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে 190 রান ভালো লড়াই। তবে প্রথম ম্যাচ ও আজকের ম্যাচ, বিশেষ করে ব্যাটিং ইউনিট খুবই হতাশার। বলারদের জেতানোর মতো কিছুই দিতে পারিনি। 7 runs, but the first game and this game, the batting especially, we haven't given anything to our bowlers to work with. So it's disappointing from that point of view. I think our message from the start is not about the series. এটা সিরিজ নিয়ে কথা নয়, ব্যাপার হলো আমরা কিভাবে খেলতে চাই। আমরা অবশ্যই দ্রুত রান করতে চাই, তবে পরিস্থিতি বুঝেও খেলতে হবে। তামিমের উইকেটের পর আমরা সবাই উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছি, দায়িত্ব নিতে হবে তো মাঝখানে কাউকে। আজ শুধু হৃদয় নিয়েছে। To get out like that when Tamim got out, but after that we just gave away everything. And what we have talked about a lot is about responsibility when you're in the middle. And today there was no responsibility other than the captain. You miss his batting, isn't his class? লিটনের ব্যাটিং আর লিটনের ক্লাস তো মিস করতেই হয়, তবে সে ইনজুরি হলে আমাদের তো খেলে যেতে হবে, ভালোই খেলতে হবে। অন্যদের তাই ভালো খেলাটা জরুরি। লিটন তো যে কোনো দিন আউট হয়ে যেতে পারে, আউট হওয়ার জন্য একটা বলই প্রয়োজন, তখন অন্যদের তো চাপ সামলাতে হবে। And today the only person that showed that the pressure didn't get to him was the captain. I think we have him. প্রথম ম্যাচের পর ব্যাট হাতে আমরা উন্নতি করেছিলাম, ছেলেরাও পরিশ্রম করছে অনেক। গত কয়েক সিরিজ নিয়ে আমার আপত্তি নেই, তবে এই সিরিজটা, বিশেষ করে আজকের ম্যাচ, দ্বিতীয় ম্যাচেও আমরা দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। Especially today and the first game. The second game we fall back a little bit, but we still managed to keep up there and come back in the last 4 overs. But it has been a problem, but they've been working very hard on it. No, it's not a matter of seeing him enough. না, সাকলাইনকে আমরা চোখের আড়াল করিনি। এখানে 5 জন পেসার আছে, আমরা সবাইকে 2টি করে ম্যাচ খেলার সুযোগ দিয়েছি। সাকলাইনের গত ম্যাচটা ভালো যায়নি, তবে ওকে আমরা ভবিষ্যতের জন্য ভাবছি। 2 ম্যাচ দিয়েই শেষ হবে না, তাকে নিয়মিত খেলাতে চাই। প্রতিটি সিরিজে তাকে যত বেশি সুযোগ দেওয়া যায় তাতে সেও শিখতে থাকবে। 2028 বিশ্বকাপ মাথায় রেখেই আমরা প্রস্তুত হচ্ছি। Get out of him, and by that way he's going to learn and keep learning. The whole project is not about now. The whole project is about a year from now when we start preparing for 28. The situation where he is and where he's playing, it's more of a pressure situation than most of the places, but we know what he can do and he's done it for us before. It's just a matter of him assessing the situation properly and doing it. When we played, who did we play here? New Zealand. We say he came in and that's the shaman we want to play every time. Sometimes like today you have to play for a while, but most of the times that's the situation down at 6 and 7. মুস্তাফিজও সেই কারণেই নেই যে কারণে আজ সাকলাইন ছিল না। আমরা সবাইকেই 2টি করে ম্যাচ খেলাতে চেয়েছি। First 2, so today we rested him. No, he's been very good. He's been very good. হৃদয় খুব ভালো করছে, তার দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষমতাও বেড়েছে। গত 5 মাস ধরে অনেক ভালো খেলছে, নিজের ব্যাটিংয়েও পরিবর্তন এনেছে, দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করছে, দলের জন্য খেলছে, যখনই দায়িত্ব পাচ্ছে খুব ভালো করছে। The way he's batting responsibly and he's batting for the team. All right, so when he was asked to do this, I think he accepted it and he's been good in it. He's been good. Well, it's funny you should say that because that's what I keep. দলে না থাকলেও ক্রিকেটারদের প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে সুযোগ পেলেই ভালো খেলতে পারে, যাতে আপনি দলে আপনার জায়গাটা থিত করতে পারেন। So that's been the message for everyone who hasn't played regularly. When you get the chance, you have to push and come in so that you can stay there. So it's up to the player when you get that chance to hold on to that chance. Well, Saif showed what he can do in সাইফ দ্বিতীয় ম্যাচে দেখিয়েছে সে কি করতে পারে। তাকে খেলতে হলে এভাবেই সবসময় খেলতে হবে। টি-20 ক্রিকেটে এমন শুরুই প্রয়োজন। আমরা জানি তামিম রান করবেই, একইভাবে সাইফকে নিয়েও এমন ধারণা তৈরি হওয়া দরকার। We need Saif to play like he played in the last inning. The purpose in every series is to win the series, right? But again, প্রতিটি সিরিজেই আমাদের লক্ষ্য সিরিজ জেতা, তবে দল গড়ে তোলার দিকেও মনোযোগ রাখতে হবে। আমরা জানি তাসকিন, মুস্তাফিজ, রানারা কী করতে পারে। সাকলাইনকে নিয়েছি কারণ আমরা এমন একজন সিমার চাচ্ছিলাম যে ব্যাট করতে পারে। সাকলাইন, সাইফুদ্দিন দুজনই তা পারে।
সাকিবও ভাবনায় আছে, তবে এখন চোটের জন্য বাইরে। আমরা জয়ের জন্যই খেলি, তবে দল গড়ে তোলাটাও গুরুত্বপূর্ণ। মূল খেলোয়াড়রা চোটে পড়লে কি হবে? আপনাকে ব্যাকআপ তৈরি রাখতে হবে। And the next, the three we had, the third one was Sakib, but Sakib is out for nearly the full year. So now you have to start building things. As I said, it's not about this series and the next series. We want to win every series and we play to win, but you also have to look at building something for 28 because that is the next big, or 27, whenever it is Asia Cup is, then these are the big things you build for, but you're still trying to win and you're still trying to prepare people. If in 6 months, 8 months time, Taskin and Fizz decide right, Taskin and Fizz decide right, we're not playing no more T20, or they get injured, you must be able to have that backup. And if we don't play them now, when that time comes, we can't just throw them in. Well, these days I don't worry about those things. The thing about it is that we've started playing cricket in a way that we want to play Test cricket, especially. পাকিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ 2 টেস্টে আমরা যেভাবে খেলেছি, টেস্ট ক্রিকেটে আমরা ঠিক সেভাবেই খেলতে চাই। জিম্বাবুয়েতেও এভাবেই খেলতে চাই। আপনি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে খেলুন বা ইংল্যান্ড, তাতে কিছু যায় আসে না। টেস্ট ক্রিকেট খেলছেন আপনি। আমরা যে ফরম্যাটে খেলি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী খেলতে হবে। অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভালো প্রস্তুতি নিতে হবে। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে সময় আছে। জিম্বাবুয়ে আবার ভিন্ন কন্ডিশন। এই মুহূর্তে আমরা জিম্বাবুয়ে টেস্ট নিয়েই ভাবছি। You could look at it as a good preparation, but there's work to be done when the test boys come back. We have time before we go Australia. There's more work to be done before you go Australia. It's a different proposition in Australia than Zimbabwe. So there's more work to be done before we go there. But right now, concentrate on Zimbabwe test match. For us, the way we've been playing up to the last couple of series at T20, this is a disappointing series. I think yesterday, even though we lost, well, not yesterday, the last game, even though we lost, I was still happy with the attitude both in the field and when we chase. You know, to chase 190 here against Australian team is always good, and to lose by 7 runs, but the first game and this game, the batting especially, we haven't given anything to our bowlers to work with, so it's disappointing from that point of view. I think our message from the start is not about the series, it's about how we want to play the game. Yes, we want to play the game by scoring quickly, but again, we also want to play the situation. And if you're 0 for 2, it's disappointing today. It's difficult to get out like that. Tamin got out, but after that, we just gave away everything. And what we have talked about a lot is about responsibility when you're in the middle. And today, there was no responsibility other than the captain. You miss his batting. It's his class, so you miss his batting. But again, what happens if he gets injured the day before the tournament? Right? We have to play properly, and the batsmen still have to bat, even though he can get one ball on any day. So they still have to bat. And today, the only person that showed that the pressure didn't get to him was the captain.